So today we'll see modulus of real number. So today's topic is modulus of real number. Modulus of real number. So what is the modulus of real number? Suppose आपल्याला number x is given आहे 0, 1, then 2, 3, 4, then -1, -2, -3, and so on. So the distance of both real number 1 and -1 from 0 is. सांगा बरं काय डिस्टन्स ऑफ बोथ रिअल नंबर 1 and -1 फ्रॉम 0. सो 1 आणि -1 चा डिस्टन्स किती आहे फ्रॉम 0? येस. व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ 1 और -1 फ्रॉम 0? सो आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. डिस्टन्स ऑफ 0 and 1 किती आहे डिस्टन्स? येस. आणि -1 to 0 हे डिस्टन्स किती आहे? किती युनिट्स आहे? एनी गेस? So the distance of both real number 1 and -1 from 0 is, so distance किती है 1 unit. Similarly, the distance of 3 and -3 from 0 is, so 3 and -3 चा distance from 0 ये किती है? Is 3 unit. So this distance is 3 units. So from 0 to 3 the distance from 3 units, and from -3 to 0, so distance from किती है again 3 units. So distance of any real number a from origin, so distance always किती येईल from 0 aच येणार आहे. Okay, so therefore definition of absolute value or modulus of real number. So therefore absolute value or modulus of real numbers is defined as distance of real number from 0 . So absolute value or modulus of real number is defined as its distance from 0. ठीक है, and it's denoted by modulus of x. Suppose x a real number है, so modulus of x is denoted by mod of x. This is called mod of x. So therefore modulus of x is nothing but distance of x from 0, and we know that distance is non-negative quantity. Distance is negative नसणार आहे, either 0 असेल किंवा positive quantity. So that's why we say that mod of x is always greater than equal to 0, because distance is always non-negative. So modulus of x is always greater than equal to 0. So definition clear है सगळ्यांना? modulus of real number or absolute value of real number. So distance of
So the absolute value of x or modulus of x, Kyle definition, the distance of x from 0, and it is denoted by mod of x. This symbol is called as mod. So it is denoted by mod of x. So therefore, mod of x is nothing but distance of x from 0. And we know that distance is non-negative. So therefore, mod of x is always greater than equal to 0. Okay. Now write some note. So note, first one. So x square and modulus of x square both are same. X square and mod of x square both are same. For example, suppose we are taking x is equal to minus 3. So get x square is minus 3 whole square, which is 9. And mod of x whole square is we get modulus of minus 3 square. And mod of minus x is minus 3, we get 3. So 3 square is 9. So x square and mod of x square both are same. Okay. Now second property, modulus of x is equal to mod of minus x. Mod of x and mod of minus x both are same. Third property, mod of x into y is equal to get mod of x into mod of y. And fourth property, mod of x upon y. Mod of x upon y is, we can write it as mod of x upon mod of y. So these are the some basic properties of modulus. X square is equal to mod of x square. Mod of x, mod of minus x both are same. Mod of x into y, we can write it as mod of x into mod of y, and mod of x upon y. So we can write it as mod of x upon mod of y. Okay. Now we'll see absolute value as a square root function. Absolute value as a square root function. So absolute value as square root function. So we know that root x exists if x is greater than equal to 0. So square root of x कधी एक्झिस्ट करेल ज्या वेळेस रूट मधली क्वांटिटी काय असणार आहे पॉझिटिव्ह. स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर एक्झिस्ट करत नाही रिअल रिअल लाईन मध्ये किंवा रिअल प्लेन मध्ये. कॉम्प्लेक्स प्लेन मध्ये निगेटिव्ह नंबरचं स्क्वेअर रूट एक्झिस्ट करतं, बघितलं आपण कॉम्प्लेक्स नंबर चॅप्टर मध्ये. पण रिअल नंबर मध्ये निगेटिव्ह रिअल नंबरचा स्क्वेअर रूट एक्झिस्ट करत नाही. त्यामुळे स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स डिफाईन कधी असेल ज्यावेळेस एक्स मीन्स रूट मधली जी क्वांटिटी ती काय असणार आहे पॉझिटिव्ह. सो रूट एक्स इज एक्झिस्ट if x is greater than equal to 0. So we can write 2 as root of 2 square. Yes. Now we can replace this 2 square as minus 2 square. No problem. So this is nothing but minus 2 square raised to 1 by 2. So here this 2 and 1 by 2 are cancel out. 2 and 1 by 2. So 2 2 cancel झालं. काय this is equal to minus 2. So इथे काय आहे 2 is equal to minus 2. से ट्रू आहे का 2 इक्वल टू मायनस 2 पॉसिबल आहे का नाही. सो दिस इज ऍबसर्ड कंडिशन. सो याचा अर्थ आपण वरती जे पण कॅल्क्युलेशन करतो तिथे काहीतरी कॅल्क्युलेशन मिस्टेक आहे. सो दिस इज ऍबसर्ड कंडिशन. सो वी नो दॅट -2 स्क्वेअर. सो -2 चा स्क्वेअर काय तो 4 and which is positive, which is positive, and we know that square root of positive number is always positive, and square root of positive is positive.
हे बघा -2चा स्क्वेअर 4 येणार आहे आणि 4 पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे आणि स्क्वेअर रूट ऑफ पॉझिटिव्ह रिअल नंबर पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे. सो 2 यायला पाहिजे होतं पण आपला आन्सर काय आले ते -2 आलाय. ओके, सो ते आपण चुकीचं काय करतोय. सो -2चा स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. जर आपण इथे 2 आणि 1/2 2 ला कॅन्सल केलं तर आन्सर -2 येत आहे. सो हे कॅल्क्युलेशन आपण नाही करू शकत. Therefore, we must have -2 square raised to 1/2 is equal to 4 raised to 1/2, which is 2. So for that we can define, for that we have root of x square. जर root मध्ये squaring quantity असेल, root of x square, so we can write it as modulus of x and is defined as x when x is positive. So आपल्याला माहिती आहे mod of x means distance always पॉझिटिव्ह असतं. जर x पॉझिटिव्ह असेल तर mod of x x असेल. जर x निगेटिव्ह असेल, if x is less than 0, so mod of x काय येईल -x. फॉर एक्झाम्पल जर x is equal to -1 असेल, so mod of -1 काय येणार बाय डेफिनेशन minus of -1 which is +1. So modulus is always positive quantity. That's why we can write root of x square as mod of x, which is nothing but x when x is positive, and minus x when x is negative, and 0 when x is equal to 0. So for example, root of 1 minus root 2 square is, so 1 minus root 2 square. What is the square root of 1 minus root 2 square? So we can't write it as 1 minus root 2 because 1 minus root 2 negative quantity. तो स्क्वेअर रूट निगेटिव्ह नसते आपल्याला माहिती आहे. सो आपण डायरेक्ट 1 मायनस रूट 2 नाही राईट करू शकत इथे आन्सर. सो वी कॅन राईट इट ॲज, सो वरतीच डेफिनेशन बघितली आपण, रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर, सो इट इज नथिंग बट modulus of, modulus of 1 minus root 2. What is the modulus of 1 minus root 2? So modulus ही always पॉझिटिव्ह क्वांटिटी असणार आहे आणि 1 minus root 2 लेस दॅन 0 आहे. सो त्याचं मॉड्युलस काय येईल लेस दॅन 0 असल्यामुळे मायनस इन ब्रॅकेट 1 minus root 2, which is nothing but -1 plus root 2. So we can write it as root 2 minus 1. So square root of 1 minus root 2 square is we get root 2 minus 1. 1 minus root 2 nahi yenar. Okay. So remember here. Root of 1 minus root 2 square is not equal to 1 minus root 2. Square and square root directly cancel nahi होणार. कारण की स्क्वेअर रूट हे ऑलवेज पॉझिटिव्ह क्वांटिटी असतात आणि 1 मायनस रूट ही निगेटिव्ह क्वांटिटी आहे, लेस दॅन 0 आहे. सो पॉसिबल नाही. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस रूट 2 स्क्वेअर काय जाईल रूट 2 minus 1. ओके. नाउ विल सी द क्वेश्चन ऑन ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू. ओके. सो डेफिनेशन क्लिअर सगळ्यांना ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यूची किंवा मॉड्युलस ऑफ रिअल नंबर. सो इट्स सिम्पली डिस्टन्स असतं फ्रॉम 0. mod of x is nothing but distance of x from 0. Okay. Now we'll see the questions on absolute value or modulus of x. So question 1. Write the question. Question number 1. Find the values of x. Find the values of x for which following expressions are defined. Following expressions are defined. So first one, we get 1 upon root of x minus modulus of x. So here we have to find out values of x for which the following expressions are defined. So 1 upon root of x minus mod of x हे डिफाइन कधी असेल ते फाइंड आउट करायचं आपल्याला. सो x च्या असे व्हॅल्यू जिथे 1 upon root of x minus mod of x डिफाइन पाहिजे.
So just remember three rules. So rule 1, root of f of x is defined, so कधी define असेल, if f of x is greater than equal to 0 असेल, means root मधली quantity positive असेल. Then 1 upon f of x is defined, rule 2, is defined if denominator जर non-zero असेल त्याच वेळेस define असेल, means f of x is non-zero. And rule 3, 1 upon root of f of x is defined. So एखादी define असेल, so जे 1 upon root of f of x हे first root of f of x आणि 1 upon f of x दोघांचं combination. So 1 upon root of f of x is defined if कधी define असेल, root of f of x कधी define ज्यावेळेस f of x greater than equal to 0 आहे, आणि 1 upon f of x define कधी ज्यावेळेस denominator non zero आहे. So 1 upon root of f of x कधी define असेल, ज्यावेळेस f of x greater than 0 असेल आणि f of x non zero असेल, means f of x greater than equal to 0 पाहिजे आणि f of x non zero पाहिजे. याचाच अर्थ काय झाला, f of x strictly greater than 0 पाहिजे. So is defined if f of x is strictly greater than 0. So remember this rule. Now we have to find out the possible values of x for the expression 1 upon root of x minus mod of x. So we'll see the answer now. Okay. So therefore 1 upon root of x minus mod of x is defined. So कधी define असेल, 1 upon root of x minus mod of x is defined when, so 1 upon root of f of x define कधी ज्यावेळेस f of x strictly greater than 0 असेल, root मधली quantity strictly greater than 0 असेल. So 1 upon root of x minus mod of x हे कधी define असेल, is defined if x minus mod of x is strictly greater than 0. root मधली quantity strictly greater than 0 असेल. x minus mod of x is strictly greater than 0. आता आपण x minus mod of x च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. सो आपल्याला माहिती आहे mod of x ची डेफिनेशन काय, mod of x is nothing but x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. So x minus mod of x काय येईल, when x is greater than equal to 0 असेल तर या केसमध्ये काय येईल, x minus x, mod of x x असेल, आणि ज्यावेळेस x लेस दॅन 0 असेल त्या केसमध्ये काय येईल, x minus mod of x is minus x. So that is we get x minus mod of x nothing but 0 when x is greater than equal to 0 and x minus minus x. So x plus x 2x होऊन जाईल when x is less than 0. Okay. So x minus mod of x 0 है when x is greater than equal to 0 and 2x when x is less than 0. Now we have to find out possible values of x for which 1 upon root of x minus mod of x is defined. So 1 upon root of x minus mod of x define कधी ज्यावेळेस x minus mod of x greater than 0 असेल. So x minus mod of x greater than 0 x च्या कोणत्या व्हॅल्यूसाठी आहे, जर इथे आपण x minus mod of x ची डेफिनेशन ऑब्झर्व केली, x minus mod of x greater than equal to 0 साठी काय आलाय, इक्वल टू 0, पण आपल्याला स्ट्रिक्टली पाहिजे, सो इक्वल टू 0 आलाय, तर ते नाही चालणार. आणि ज्यावेळेस x निगेटिव्ह असेल तर काय येणार आहे, 2x. मीन्स जर x इज इक्वल टू -1 असेल तर x मायनस मॉड ऑफ x ची व्हॅल्यू काय येईल, -2, ती पण निगेटिव्ह क्वांटिटी. मीन्स x च्या कोणत्या व्हॅल्यूसाठी x मायनस मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 नाहीये. क्लिअर आहे, फॉर x ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 x मायनस मॉड ऑफ x काय आलाय, इक्वल टू 0, and for
x less than 0, x minus mod of x is equal to आला 2x आणि x लेस दॅन 0 आहे. सो याचा अर्थ 2x पण काय असेल लेस दॅन 0 मीन्स x मायनस मॉड ऑफ x पण काय लेस दॅन 0. पण आपल्याला पाहिजे काय x मायनस मॉड ऑफ x ग्रेटर दॅन 0. सो x च्या कोणत्या व्हॅल्यूसाठी x मायनस मॉड ऑफ x ग्रेटर दॅन 0 पॉसिबल नाहीये. ओके is not possible. X minus mod of x strictly greater than 0 is not possible for any values of x. For any value of x. x च्या कोणत्याही व्हॅल्यू साठी x मायनस मॉड ऑफ x ग्रेटर दॅन 0 पॉसिबल नाहीये. So therefore 1 upon root of x minus mod of x is not defined. Is not defined for any x belongs to R. So कोणत्याही रिअल नंबर साठी 1 अपॉन रूट ऑफ x मायनस मॉड ऑफ x हे डिफाईन नाहीये. क्लिअर आहे. कारण की डिफाईन कधी असेल ज्यावेळेस x मायनस मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 असेल आणि x मायनस मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 पॉसिबल नाही फॉर एनी x बिलोंग्स टू R. सो देअरफॉर 1 upon root of x minus mod of x is not defined for any x belongs to R. So कोणत्याही रिअल नंबर साठी 1 upon root of x minus mod of x is not defined असेल. ओके सो याचा आन्सर काय त्याच्यामुळे फर्स्ट क्वेश्चनचा फॉर विच वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन्स आर डिफाइंड. आपल्या लेक्चरची कोणतीही रिअल व्हॅल्यू मिळत नाहीये फॉर विच 1 upon root of x minus mod of x is defined. So therefore we get 1 upon root of x minus mod of x is not defined for any x belongs to set of real number. Okay, clear सगळ्यांना first question. Now we'll see next question. Question number 2. 1 upon root of x plus mod of x. Now we have to find out for which values of x the expression 1 upon root of x plus mod of x is defined. So again 1 upon root of f of x या टाइप मध्ये आपण बघितलंय 1 upon root of f of x कधी डिफाइन आहे ज्यावेळेस f of x greater than 0 असेल strictly greater than 0. So here 1 upon root of x plus mod of x is defined. कधी डिफाइन असेल ते is defined if. So define कधी आहे ज्यावेळेस रूट मधली क्वांटिटी पॉझिटिव्ह असेल मीन्स x प्लस मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 असेल. तर आता आपल्याला बघायला लागेल x प्लस मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 कधी. सो आपल्याला मॉड ऑफ x ची डेफिनेशन माहिती आहे. मॉड ऑफ x इज येतो x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. So x plus mod of x काय याची डेफिनेशन for x greater than equal to 0 we get x plus x and for x less than 0 काय येईल x plus mod of x येते minus x. You get minus x. So that is we get x plus mod of x is 2x when x is greater than equal to 0 and 0 when x is negative less than 0. Now we want x plus mod of x is strictly greater than 0. So for x strictly greater than 0 x plus mod of x क्या आलाय 2x आणि x strictly greater than 0 so 2x पण काय असेल strictly greater than 0. इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी मध्ये बघितलं आपण जर x ग्रेटर दॅन 0 आहे त्याला काय पॉझिटिव्ह कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय केलं ते पण काय येईल ग्रेटर दॅन 0 because we know that if a is greater than b then k is also greater than kb for some positive k. So x plus mod of x काय आलं 2x आणि जर x greater than 0 आहे so 2x greater than 0 आहे so x plus mod of x पण काय असेल strictly greater than 0. So x plus mod of x strictly greater than 0 कधी पॉसिबल ज्यावेळेस x greater than 0 असेल. So आपल्याला इथे x greater than 0 सोल्युशन मिळालं. Now for x is equal to 0 साठी चेक करू आपण जर x is equal to 0 असेल so x plus mod of x काय होऊन जाईल इथे बघा x is equal to 0 साठी त्याची व्हॅल्यू येणार आहे 2 into 0 so 0 होऊन जाईल. So mod of x becomes 0 but we want x plus mod of x strictly greater than 0 so x is equal to 0 आपल्या सोल्युशन मध्ये नाही येणार
Now for x is strictly less than 0, x plus mod of x, काय आलं याची व्हॅल्यू अगेन 0. So therefore x plus mod of x strictly greater than 0 if x काय असेल greater than 0. So therefore 1 upon root of x plus mod of x is defined. So कधी define असेल हे? If x is greater than 0. So therefore possible values काय आल्या? For which values of x? We have to find out for which values of x 1 upon root of x plus mod of x is defined. So for x greater than 0 means for x belongs to open interval 0 to infinity, the expression 1 upon root of x plus mod of x is defined. Okay. So that is x belongs to open interval 0 to infinity. So clear question number 2 सगळ्यांना? Yes. Now we'll see next question. So write the question. So I'm sub question. First one, for 2 less than x less than 4, find the values of mod of x. So x च्या व्हॅल्यूज घेऊन आपल्याला 2 to 4 मध्ये lie करते. So mod of x च्या पॉसिबल व्हॅल्यूज बघायचं आपल्याला. सो आपण इक्वेशन ग्राफिकली पण सॉल्व्ह करू. सो त्यासाठी आपल्याला मॉड ऑफ एक्स चा ग्राफ माहित पाहिजे. सो तुम्हाला मॉड ऑफ एक्स चा ग्राफ सांगतो पहिले, त्यानंतर आपण या टाइपचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. ओके, सो पहिले आपण मॉड ऑफ एक्स चा ग्राफ बघू. सो फर्स्ट विल सी ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स. ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स. ओके, सो सो ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी आपण एक्सच्या काही रँडमली व्हॅल्यू चूज करतो आणि मॉड ऑफ एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. ठीक आहे. Derivate x, derivate mod of x. सो x च्या पॉसिबल व्हॅल्यूज, रँडम व्हॅल्यूज सपोज आपण चूज करू 0, 1, 2, 3, then -1, -2 and -3. Now for x is equal to -3, mod of -3 काय जाईल? So distance of -3 from origin. So 3 units येतं. So you get 3. Mod of -2 काय? Distance of -2 from origin means from 0 2 येऊन जाईल. Modulus of -1. x is equal to -1 आहे. So mod of x काय जाईल? Mod of -1 ते येऊन जाईल 1. x is equal to 0 साठी mod of 0 येईल 0. x is equal to 1 साठी mod of x येईल 1. 2 साठी 2 and 3 साठी येईल 3. Now we'll plot this value on R2 plane. So reconciliation suppose this is 0, 1, then 2, then 3, then -1, -2 and -3. Here you get 1, 2, 3. Here it is -1, -2. Now first point काय आलाय? X is 3, mod of x is 3 आलाय. So -3 आणि 3. So first point आहे -3 आणि 3. So हा point आहे. Okay, -3 and 3. So हा point येणार आहे. बरोबर. नेक्स्ट -2 आणि 2. सो इथे येईल कुठे ते. देन -1 आणि 1.
somewhere here. Then 0 la 0, then 1 la 1. For x is equal to n, we get mod of x is also 1. So this one. Then x is equal to, we get mod of x also 2. This one. And for x is equal to 3, we get mod of x is also. Okay. So first point is, so this is minus 3 comma 3. This is minus 2 comma 2. This is minus 1 comma 1. This is 0 comma 0. It is 1 1. This is 2 comma 2 and this is 3 comma 3. Now join this point, we get nature of graph. By joining this point, we get the nature of graph of mod of x. Okay, and join this point. So this is the graph of y is equal to mod of x. Clear graph सगळ्यांना? Yes. Now we'll solve the question. Now, so write the question. Question number 2. So त्यामध्ये सब question आहे first one. For 2 less than x less than 4, find the values of mod of x. Find the values of mod of x. ठीक आहे. सो आपण mod of x चा ग्राफ बघितलाय. सो mod of x चा ग्राफ आहे. ओके. सो आपल्याला x च्या व्हॅल्यूज गिवन आहे 2 to 4 मध्ये. सपोज here it is 2 and here it is 4. x lies between 2 to 4. So इथे mod of 2 काय येणार आहे? This value is 2 and mod of 4 पण 4 येणार आहे. सो ज्यावेळेस x lies between असेल 2 to 4, ज्यावेळेस x 2 to 4 मध्ये लाई करतोय, सो mod of x च्या पॉसिबल व्हॅल्यूज कुठे कुठे लाई करताय? सो या पॉसिबल व्हॅल्यूज आहे mod of x. सो लाई करताय अगेन 2 to 4 मध्ये. Okay, so 2 less than x less than 4. So this will imply mod of x is also lies between 2 to 4. Now second one. For minus 3 less than equal to x less than equal to minus 1. So minus 3 less than equal to x less than equal to minus 1 साठी. So again mod of x चा ग्राफ सेम आहे. So minus 3 to minus 1 x च्या पॉसिबल व्हॅल्यूज. minus 3 to minus 1. So minus 3 साठी mod of x ची व्हॅल्यू काय येणार आहे ते 3 आणि minus 1 साठी mod of x ची व्हॅल्यू येईल mod of minus 1 is 1. सो ज्यावेळेस x lies between minus 3 to minus 1 असणार आहे, mod of x कुठून कुठे लाई करतोय? दिस रिजन मीन्स 1 to 3 मध्ये. minus 3 less than equal to x less than equal to minus 1. So this will imply mod of x will lies between 1 to 3. आणि ते इक्वॅलिटी साइन minus 3 less than equal to x less than equal to minus 1 आहे. सो देअरफॉर इथे minus 3 आणि minus 1 पण इन्क्लूड आहे. सो इथे हा 3 इन्क्लूड असणार आणि 1 पण इन्क्लूड असणार. सो mod of x कुठे कुठे लाई करतोय? दिस रिजन 1 to 3. 1 आणि 1 आणि 3 इन्क्लूड असणार आहे.
So that's why we get mod of x greater than equal to 1 less than equal to 3. Now I will say third one. For -3 less than equal to x less than 1. So इथे बघा x lies